Good morning, students. In this video, we shall discuss about the SR flip-flop and how do the SR flip-flop will be working, and then the characteristic table and the excitation table and characteristic equation for the SR flip-flop. So, flip-flop is a memory element which can able to store a single bit of data. It can either logic 0 or logic 1, it can able to store. So there are varieties of flip-flop. One is SR flip-flop, another one is JK flip-flop, another one is T flip-flop, another one is T flip-flop. So what is the reason for having this much amount of flip-flops are? In SR flip-flop, we'll be having a drawback, which I'll be explaining. And to overcome the drawback, we are moved to the JK flip-flop, and from JK flip-flop, there are certain drawbacks. And to overcome these, it has been moved to the P and T flip-flop. So first today in this session, we shall discuss about the SR flip-flop. The SR stands for S equal to set and R is reset. Set means logic 1 and reset means logic 0, which means this memory element is capable of storing either logic 0 or logic 1. So coming to the circuit of this SR flip-flop, it can be constructed using 4 NAND gates. So these are the 4 NAND gates. So here, this is NAND gate number 1, this is NAND gate number 2, and this is number 3, and this is number 4, and these are the 2 inputs, S and R. And one input of both the NAND gates are short circuited and has been given with a rising edge clock. I repeat, it is a rising edge clock. So how do this SR flip-flop will be working is, and before moving to the characteristic function and working, here since we are here, we are having 2 inputs, one is S and R, and similarly we'll be having 2 outputs, one is called as Q, another one is Q bar. The main characteristic, the main function of the flip-flop should be these two output should be complementary to each other. இந்த ரெண்டு இன்புட் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல ஒரு அவுட்புட் காம்ப்ளிமெண்டரியா இல்ல அப்படின்னா what will happen is then this flip flop will start toggling in the sense உள்ள பெர்மனண்டா எந்த டேட்டாவும் ஸ்டோர் ஆகுது 0101 மாறி மாறி இருக்கும் ஒரு கிளாக் பல்ஸ்ல ஒரு டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் கிவிங் ஏ கிளாக் பல்ஸ் ஹியர் ஒரு கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த ஒரு டேட்டா எனக்கு ஒரு பிட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும் either logic 0 or logic 1 but if both the inputs are not complementary to each other means if I am giving one clock pulse here means inside this flip-flop, I mean 010101 so it is switch over right here. No single data will be stored permanently. So for that reason, both the outputs should be of complementary to each other. So here, S input and R input, Qn. Qn stands for present state and Qn plus 1. Qn plus 1 இதே term இருந்ததா first இங்க வருது present state. present state input உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் வர அவுட்புட் தான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் அவுட்புட்டும் இங்க தான் ஜெனரேட் ஆகும் so let us assume we are giving 2 inputs here s is equal to 0 and r equal to 0 கொடுக்கிறோம் and then and let us assume here I am going to give logic 0 and here also I give s equal to 0 and r equal to 0 and I am assuming Qn equal to 0. So Qn equal to 0. What will be happening here? So 0, defaultly clock pulse is called as 1. So clock pulse will be termed as 1. So 0.1 will be 0. On performing NOT gate, the output will be 0. I repeat, 0.1 is 0. On for complement, it will be a value will be 1 here. Similarly, 1.0 will be 0. On complement, value will be 1 here. So what about this input here? We don't know this output. So we don't know this input. So in assume one of Qn is equal to 0 and assume one and the 0 inga vandaduma. So here it will be 0 and 0.1 is 0. Complement achna 1 and 1. Complement teacher vandha inga. Idhe one da inga varum. So what is 1.1? 1.1 is 1. Complementary achna 0. So Q S equal to 0, R equal to 0, present state 0 and assume panna. Next state is 0 down. So we can write here it as 0. And the next state is 0 down. And then suppose now as 0 down assume panuma present state equal to 1 assume panna. Yes, definitely we can.
So once again, S is equal to 0 here, same input கொடுக்குறேன். I mean second series கொடுக்குறேன். S equal to 0, R equal to 0, and I'm assuming present state is equal to 1. So what will happen? 0 dot clock pulse, 0 dot 1 is 0, complementary ஆச்சுன்னா 1 ஆயிடும். Similarly here, 0 dot 1 is 0, complementary ஆச்சுன்னா இங்க 1 ஆயிடும். So this present state as assumed present state is equal to 1. So 1 dot 1 is 1 on complementary it is made as 0. Complementary is the so this 0 will be given here. So now 1 dot 0 is 0 on complementary. The next state will also be 1. So if I am giving S equal to 0, R equal to 0, and present state equal to 1 means next state is equal to 1 I'm getting here. So here the values. So here the value is 1. So now look at this one. What is the name of the state? Present state 0, next state is 0. Present 1, next 1. So these two states are together called as no change state. In the state to marvel. Similarly, now we are moving to the next one. S equal to 0, R equal to 1. I mean, S equal to 0 and R equal to 1. What will happen? Clock pulse is equal to 1. So what will happen? 0 dot 1 is 0. Complementary will be getting 1. Similarly, 1 dot 1 is 1. On complementary, I will be getting 0. So here 1 dot 1 is 1, complementary 0. So now I'm assuming present state equal to 0. So this 0 will be given here. So 0 dot 0 is 0 on complementary, it will be 1. So 1 will be given here. 1 dot 1 is 1 on complementary, next state will also be 0. So here we will be getting as 0. Suppose I am assuming as, so here it is here it is 0. I'll be rewriting once again. So now I am assuming S equal to 0 and R equal to 1. Similarly, I'm assuming present state equal to 1. So 0 dot 1 is 0 on complementary 1. 1 dot 1 is 1 on complement on this complementary. So 0. Now present state 1 is given here. So 1 dot 0 is 0 on complementary. This will be 1. So here 1. 1 dot 1 is 1 on complementary. Once again 0. So here whatever the input may be and whatever the assumption may be, if you are giving S equal to 0 and R equal to 1, the next state will be equal to 0. And then coming to the next input, if I am giving S equal to 1 and R equal to 0, so what will be the value here? S equal to 1 and R equal to 0, and the clock pulse is equal to 1 here, 1 here. So 1 dot 1 is 1 on complementary, it will be 0. Here 1 dot 0 is 0 on complementary, it will be 1. I'm assuming present state equal to 0. So this 0 will be given here. 0 dot 1 is 0, complementary 1. This 1 will be given here. 0 dot 1 is 0 and complementary this will be 1. So here it is 1. And then I'm assuming now next set of input. I'm assuming present state equal to 1. What will happen? So here S equal to 1, R equal to 0, and I'm assuming present state equal to 1. So 1 dot 1 is 1 on complementary 0, and 0 dot 1 is 0 on complementary 1. This present assumed value is given here 1. 1 dot 1 is 1 on complement. This complementary, this will be made as 0. So 0 will be given here. So 0 dot 0 is 0, next state is also 1. So whatever the assumption may be, so if you are giving input to S equal to 1 and R equal to 0 means the next state will be default as 1. So we can name this state as, since it is 0, 0 means reset. So these two states will be coming under reset state. And since we are having 1 here, we can name this as a set state. Now we are assuming S equal to 1 and R equal to 1. S equal to 1, clock pulse is also 1, and R equal to 1. And I'm assuming present state equal to 0. 1 dot 1 is 1 on complementary 0, and 1 dot 1 on complementary will be 0. And assume the 0 value here. So 0 dot 0 is 0, complementary, this will be 1 here. And this one is given here. 0 dot 1 is 0, and on complementary 1. So look at this one. Here also it is 1, and here also it is 1. So this will create a toggling state. Maybe இன்னொரு ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோ qn equal to 1 எடுத்து பார்க்கணும். ஸோ இங்கே எனக்கு டாகுல் ஸ்டேட் ஆகிறதுனால எந்த டேட்டாவும் இங்கே ஸ்டோர் ஆகாது. வேற ஆப்ஷன் எடுத்து பார்ப்போம். That is S equal to 1, clock pulse 1, and R equal to 1, present state equal to 1. 1 dot 1 is 1 on complementary 0,
Similarly, here 1.1 is 1 and complement is 0. The present state is assumed as 1. So 1.0 is 0. Once again here, look at this one. Both the values are 1. So both are not complementary to each other. So we can tell here also it is a not toggling state. அப்போ என்ன சொல்றோம்? Present state Q பாரும் ஒரே வேல்யூ வரக்கூடாது. காம்ப்ளிமெண்டரியா வரணும். பட் சின்ஸ் இங்க ஒரே வேல்யூ வரதுனால நான் இதை toggling state எடுத்துக்கிறேன். இதை வச்சு கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, so consider this as your Qn plus 1 is the output, S or Qn into the input of a 3 variable game. But we have to write the characteristic equation. So S0, so this is S0, and then R0, Qn0, what is the value? 0, at the value 1, at the value 0, at the value 0. Next one is 1, 1, xx. 1, 1, here it is x, and here it is also x. On performing grouping, every grouping பண்ணலாம். First in the 4 grouping பண்ணலாம். In the 4 grouping பண்ணலாம். In the 4 grouping பண்ணலாம், what will be the value? So we can write it as Qn plus 1 equal to Qn plus 1 Qn plus 1 equal to, in the grouping என்ன value? This will be S plus அடுத்த grouping எது வரும்? அடுத்த groupingக்கு இந்த ரெண்டு 1 மட்டும் தான் grouping பண்ண முடியும். இதுக்கான வேல்யூ வந்து S வராதீங்க. வேற இங்க பார்த்தீங்கன்னா 0 இருக்கிறதால R bar, 1 இருக்கிறதால Qn. So this is the characteristic equation for the SR flip-flop. Qn plus 1 equal to S plus R bar Qn. So until then we are discussed about the functions of the flip-flop, and this is called as characteristic equation, and then characteristic table and characteristic equation. Now we shall move to the excitation table. Excitation table எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த characteristic table வச்சு தான் excitation table எழுதணும். ஸோ இதே characteristic table எடுத்துக்கிறேன். இதை வச்சு தான் நம்ம excitation table plot பண்ண போகிறோம். ஸோ excitation table பார்த்தீங்கன்னா what is the excitation, which means input. எனக்கு என்ன இந்த அவுட்புட் வேணும் அப்படின்னா அது என்ன அவுட்புட், நான் என்ன இன்புட் நான் தரேன். திருப்பி எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன இன்புட் நான் கொடுக்கணும், அதுதான். ஸோ இங்கே அவுட்புட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறீங்க, அதுக்கப்புறம் தான் எஸ்ஆர் கொடுக்குறீங்க. ஸோ Qn0, Qn plus 1 0 எங்க இருக்கு? இங்க ஒரு 0 0 இருக்கு, இங்க ஒரு 0 0 இருக்கு. ஸோ we are having 2 0 0 here. Corresponding S value என்னது? இங்க 0 இருக்கு. வேற இங்க R ல பார்த்தீங்கன்னா 0 1 இருக்கு. ஸோ we can tell x equal to 0, R value 0 to 1 இருக்கிறதால x எடுத்துக்கணும். Qn0, Qn plus 1 1. 0 1 எங்க இருக்கு? Here ஒரே ஒரு 0 1 தான் இருக்கு. Corresponding SR value என்னது? S equal to 1, R equal to 0. அதே வேல்யூ x equal to 1, R equal to 0. Qn1, Qn plus 1 0. Qn1, Qn plus 1 0. What is the value? ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி 1 0 எங்க இருக்கா? இங்கே இல்லை. What is the SR value here? 0 1. So 0 1. Qn1, Qn plus 1 1. இங்க ஒரு 1 1 இருக்கு, இங்க ஒரு 1 1 இருக்கு. அப்போ what is the S value? S value இங்க 0, இங்க 1. ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டா இருந்தாலும் இங்க x ன்னு எடுத்துக்கிட்டு R value என்னது? இங்க 0, இங்கேயும் 0 இருக்கு. ஸோ ஐ மென்ஷனிங் இட் as 0 here. இதுல ஒரு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, இந்த டாகல் ஸ்டேட் வர வேல்யூஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே கூடாது. பிகாஸ் இந்த ஸ்டேட்டை ஃபிளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ தி மெயின் ட்ராபேக் ஆஃப் திஸ் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இஸ் ரெண்டு டெர்மினல்லையும் ஹை வேல்யூ கொடுக்க முடியாது. ஐ மீன் ரெண்டு டெர்மினல் எஸ் வேல்யூ ஆர் இன்டூ ரெண்டுத்துக்கும் நான் ஹை வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபிளிப் ஃப்ளாப் டாகல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இன் திஸ் வீடியோ வி ஆர் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் SR flip-flop, its characteristic table. இது characteristic table சொல்லலாம், function table சொல்லலாம், along with the characteristic equation, and this is the excitation table. Thank you.